Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are okay. In today's lesson, inshallah, we are going to talk about something which is or which belongs to science. So it's gonna be an amazing unit for you in order to study and understand one of the most important parts of your body, which is your eyes. Okay, so we are going to know how can we see what are the parts of our eye and what is the function of each one of them. إذا كيفكم يا سابع؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. في this unit بهاي الوحدة إن شاء الله رح نحكي عن eyes. اوكي، رح نحكي عن your eyes. طبعا رح نحكي كيف العين بتشتغل، طريقة آلية عمل العين، كيف احنا بنشوف، كيف البيكتشر how does the picture how do you see the pictures, how do you see things in front of you، كيف بنشوف الأشياء احنا. بس بالبداية خلينا شوي نحكي عن our unit title. Okay, our unit title is how the body works. How the body works, and this is a title. تمام، هذا هو التايتل. You know that human body is something that more than amazing. احنا بنعرف انه جسم الانسان هو اشي اكتر من مذهل. طريقة الآلية، التكنيك، the technique of the work, the technique and the function of your body is totally more than amazing. هي فعلا أكتر من إنه يكون amazing. ويمكن أنتوا كتير أخذتوا بالساينس بالعلوم عن أشياء كتيرة وعن أجزاء الجسم، ويمكن مر عليكم how does the eye work، كيف العين بتشتغل. هلا in this unit البوك اختار لنا هون أو ال authors of the book they chose this to talk about this part of your body to show you how does it work. هم اختاروا إنه هم يحكوا عن your eye as you can see. تمام، وإذا بنلاحظ يا مس إنه we have 2 pages here، عندي أنا صفحتين. we are going to talk about أول تايتل البيج الأولى إنه how we see. إذن in this page we are going to know and explain how does your eye see, how can we see, how you can see things، كيف انت بتشوف الاشياء قدامك، كيف الصورة بتوصل لدماغك بالنهاية. والبيج الثانية رح نحكي فيها عن our amazing eyes. تمام، it's very interesting subject. طبعا انا عملت skip لل2 units اللي قبل لانه يعني they weren't that much interesting، ما كانوش كتير interesting بالنسبة لي. يعني أنا بحب أختار دايما المواضيع اللي ممكن الطالب يستفيد منها ويستمتع كمان فيها. طيب، before we start our lesson and before we start talking about our lesson and explain, I chose a video for you. أنا اخترت لكم هذا الفيديو، خلينا نشوفه مع بعض ونشرح شوي as introduction. Human eye anatomy. Eyes are very similar to cameras. Like cameras, eyes take pictures of... Okay, so can you see here? What did she say? She said, so as it is written here, eyes are very similar to camera. يعني إذا بنلاحظ إنه العيون قريبين جدا من الكاميرا. Just imagine that when you click your camera, you can see fully clear pictures. Same way, same function your eyes are working. بنفس الطريقة عيونك بيشتغلوا like cameras. So your eyes take pictures، تمام، of the world around you. إذا عيوننا شو بيعملوا؟ بياخدوا صورة أو صور للعالم المحيط فيه. The world around you. The human eye is a sense organ and a part of the sensory nervous system. Okay. هلا the human eye is a sense organ. Sense organ يعني هي عضو ماله
حساس جدا and a part of the sensory nervous system وهي جزء من الجهاز العصبي تمام اللي هو nervous system. So that's why our eyes are so important. You can see pictures around you, and in our lesson inshallah we are going also to know more and more about eyes. يعني انت بدك تعرف يا مس انه انت رح تعرف اكتر لسه عن الايز. This is like introduction لإلكو تمام. Let's continue. The eye has many parts that must work together to. شايفين شو بحكي لنا هون؟ The eye has many parts that must work together to produce a clear vision. إذا your eye it has many parts. في عنا many parts للآي تمام، في أجزاء متعددة لعين الإنسان. These parts must work together. هاي الأجزاء لازم تشتغل مع بعض حتى يعطينا إيش؟ clear vision. Produce clear vision. In this video, we will discuss about them. So, let's start. بس حابة أنوه لكم إنه هذا الفيديو بيحكي عن الآي بارتس اللي إحنا رح نشرحها تمام، وفي شغلات مش موجودة يعني بالمقالة أو بالكتاب الموجود عنا أو سوري بالتكست الموجودة بين إيدينا، فإحنا ما رح نحضر الفيديو كامل. إحنا أعطينا هلأ introduce للآي بس نوصل الeyes أو الeye part. We are going to continue with this video, okay? Okay, so the text that we have here, التكست اللي عنا هي an explanation. شو يعني an explanation؟ يعني أنا عندي هون an explanation text، يعني فيها explanations. شو يعني explanations؟ تفسيرات. إذا أنا عندي تفسيرات للآي. رح نحكي إذا كل subject, the whole subject is about eye. First, we are not going to listen to the whole lesson. رح نسمع page ما رح نسمع الصفحات كاملة، رح نسمعهم page okay? So we are going to listen to page 88. جميعنا يا مس هلأ نفتح كتابنا the pupil's book. We are going to open our pupil's book on page 88. إحنا رح نسمع page 88. Now let's listen together first to this page, then inshallah we are going to start explaining. Pages 88 and 89. Reading. How we see. An eye is like a living camera. It detects light from surrounding objects. It focuses the light to a picture which is understood by the brain. The picture that travels to the back of your eye is upside down. Your brain turns it the right way up. How the eye works. The diagram shows a human eye. The human eye is approximately 2.54 centimeters wide, 2.54 centimeters deep, and 2.3 centimeters tall. Each part of the eye has a different purpose. First, light passes into your eye through the pupil. In bright light, it is smaller because less light is needed to see objects. It becomes bigger in dull light so that more light enters the eye and helps you to see objects more clearly. The iris controls the amount of light that enters the eye. Muscles in the iris make the pupil larger or smaller. The iris is the coloured part of your eye. Next, the light passes through the lens. The lens focuses light onto the retina. The lens changes shape to make sure that the picture on the retina is as clear as possible. The retina acts like a movie screen and shows the picture you are seeing upside down. It turns the picture into an electrical message for the brain. Finally, the optic nerve sends electrical messages from the retina to the brain. The brain turns the image the right way up. The eye's built-in protection. The cornea is the transparent skin
that covers the front of your eye and protects it. In particular, it protects the iris. The outside of the eyeball is protected by the sclera. It is made of tough skin that covers all parts of the eye except the cornea. It supports and protects the eye. Okay, so this is the first page, page 88. We have listened, we listened to page 88. It talks about the parts and the function of each part or the most important parts of your eye. إذا إحنا قرأنا هاي البيج اللي بتحكي عن الأجزاء العين، وخلينا نحكي هي بتحكي الفانكشنز كمان، وظيفة هاي الأجزاء شو وظيفتها وكيف بتشتغل. Now we are going to listen to the first paragraph again. رح نسمع الباراجراف الأولى وبعدين I'm going to read it and explain it for you. Okay. Unit 9, pages 88 and 89. Reading. How we see. An eye is like a living camera. It detects light from surrounding objects. It focuses the light to a picture which is understood by the brain. Okay. So what is our title? What is our lesson title? What is our lesson title? The lesson title is How We See. How we see. يعني كيف احنا بنشوف، كيف هاي البيكتشرز images which surrounding us. How do we see all these things around us؟ كيف بنشوف احنا كل هاي الاشياء اللي حوالينا؟ شو بحكي لنا. An eye is like a living camera. An eye is like a living camera. لاحظ العين مثل ايش؟ It's like a living camera. It's like you have a camera inside your body, okay, inside your head. like زي كأنه انت عندك كاميرا موجودة مثبتة، وين موجودة؟ مثبتة في جسمك، ولكن هاي ايش؟ It's a natural camera. It's not artificial. It's very natural. تمام. It's a part of your body. إذن as we said, an eye يعني your eyes. Can you see one eye of yours? It's like what? Like a living camera. وكأنه في كاميرا حية أو كاميرا طبيعية موجودة وين؟ في your eye. It detects light from surrounding objects. نيجي لكلمة detect and detect. شو يعني detect يعني هي بتبحث عن الضوء من خلال ايش؟ من surrounding objects، من الأشياء المحيطة فيك. يعني things around us, the eye detects what? Detects light from these things. It focuses the light to a picture which is understood by the brain. هلا شو بحكي لنا هون كمان؟ ايش هو الات؟ اللي هي العين. بتعود على ايش؟ الات اللي هون واللي هون بيعودوا على ايه؟ بيعودوا على an eye. It focuses يعني تركز. على ايش بتركز؟ بتركز الضوء اللي بتاخده من الأوبجكتس، تمام، the light to a picture which is understood by the brain. يعني هي بتاخد الضوء detects، بتبحث عن الضوء من ال surrounding objects، وبتركز concentrates the light on to a picture or on a picture which is understood from your brain. يعني بتركز الضوء على البيكتشر اللي أصلا الدماغ أرسل لها إشارات إنه هو understood this picture. تمام؟ إذا بدنا ننتبه على شغلة كتير مهمة هون. إحنا قلنا أول شيء إنه an eye is like a living camera. هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن كاميرا حية، يعني هي إشي طبيعي not artificial camera، ولكن it's a natural camera. Just imagine that you have a camera in your eye. It detects يعني بتبحث عن الضوء، تمام، search for the light from surrounding objects من الأشياء المحيطة فينا. It focuses the light to a picture which is understood by the brain.
وطبعا هي بتركز هذا الضوء اللي بتاخده العين بتركزوا على ايش؟ بتركزوا على البيكتشر which is understood from what? From your brain. يعني طالما عقلك فهم البيكتشر هاي إذن هي بتركز هذا الضوء على البيكتشر المفهومة from your brain. بتمنى إنه all of you are holding your pens إنكم ماسكين أقلامكم وعم تكتبوا، وانتبهوا يا مست كتير منيح للpronunciation of the words. اللي بحس حاله بسبب إنه there is a very British accent that you cannot understand, they are very fast and so on, so you can listen carefully to me. إذا حاسس إنه مثلا أنت بالسي دي بلاير بتحسه سريع كتير, that's why I'm reading the text or text sorry, that's why I'm reading paragraph by paragraph, okay, again and over again. So إذا حكينا how we see an eye is like a living camera. It detects light from surrounding objects. It focuses the light to a picture which is understood by the brain. Okay, let's continue. The picture that travels to the back of your eye is upside down. Your brain turns it the right way up. So now the second step, أو خلينا نحكي third step. هلا شو بحكي لنا؟ شفتوا هاي البيكتشر اللي your eye focuses the light on it, اللي بتركز she detects the light from surrounding object. بعدين شو بتعمل؟ بتاخد هذا اللايت وبتركزه على it focuses on the picture that understood to your brain. هلا هاي البيكتشر, the picture that travels to the back of your eye is upside down. شوف البيكتشر اللي طبعا ترسل, travels هي مش بمعنى تسافر ولكن بمعنى ترسل, sending. إذن the picture that sends to the back of your eye لمؤخرة عينك, تمام, is upside down. شو يعني upside down؟ بتكون مقلوبة, upside down, فوق وأسفل, يعني لا اللي بتكون واضحة كيف مثل الصورة أو مثل الدياجرام الموجود عندنا هون. شوف هاي الأوبجكت, تمام, this is the object, شايفينها, this is for example a tree, هاي الأوبجكت. هلا العين شو بتعمل؟ your eye concentrates or focuses the light on this object. هلا what your eye sees, العين شو بتشوف؟ هلا لما عيني أنا العين هي بتشوف الصورة إيش مالها؟ upside down, شايفينها كيف؟ upside down, تمام. الفاينل ايمج بتطلع من يور برين, بتطلع بالطريقة اللي هي موجودة قدامك. شايفينها كيف؟ هذا ليش حكالنا انه لما بتوصل البيكتشر للباك اوف يور اي هي بتكون upside down البيكتشر. يور برين بيعطيك الفاينل ايمج اللي هو مثل ما انت شفت الاوبجكت. Your brain turns it the right way up. يعني البرين شو بيعمل؟ بزبط لك إياها. turns it, الات على مين بتعود؟ بتعود على البيكتشر. turns يعني يحول, تمام, أو بحولها للرايت way up, للأعلى. تمام, يعني بتصير البيكتشر أوضح مثل ما هي لازم تكون. طيب let's continue. How the eye works. The diagram shows a human eye. The human eye is approximately 2.54 centimeters wide, 2.54 centimeters deep, and 2.3 centimeters tall. Each part of the eye has a different purpose. Okay, so شوف هون شو بحكي لنا؟ بحكي لنا the diagram. شو هو الدايجرام؟ الدايجرام اللي هو this diagram which we are going to explain in next lesson. رح نشرحه إن شاء الله. هذا الشكل اللي قدامنا رح نشرحه diagram بمعنى شكل أو هرم أو بتيجي حسب موقعها بالسنتنس. shows a human eye. شايفين هذا الدايجرام؟ شايفينه؟ هذا بورجينا إيش؟ بورجينا عين إنسان. This is a human eye. طيب بحكي لنا the human eye is the human eye is approximately, تمام, approximately 2.54 centimeter. approximately بمعنى إيش؟ تقريبا أو almost.
هلا بتيجي بما يعادل 2.54 سنتيمتر. تمام. وايد عرضها بيجي 2.54 سنتيمتر عرضها، وعندنا 2.54 سنتيمتر ديب، وعمقها شايفين الوايد اللي هو العرض، وعندنا 2.54 سنتيمتر ديب. هلا هون عمقها نفس ايش؟ نفس عرضها 2.54 يعني 54 سنتيمتر، وعندنا 2.3 سنتيمتر طول، وطول العين بيجي قديش؟ 2.3 سنتيمتر. تمام. Each part of the eye has a different purpose. وكل جزء من your eye has a different purpose. So مرة تانية هون this is the diagram that we are going to explain. رح نشرح عنه ليه؟ لأنه كل part في عنا رح يكون شرح لإله. شوف هون شو بحكي لنا مرة تانية، رح أرجع أقرأها. The diagram shows a human eye. The human eye is approximately 2.54 centimeter wide, 2.54 centimeter deep, and 2.3 centimeter tall. Each part of the eye has a different purpose. وحكينا purpose هون هدف، يعني كل جزء من الآي إلها هدف، target, different target. So إذا حكينا مرة تانية هون in general يعني لو بدنا نعطي summarizing for this إنه as introduction, your eye is like a living camera. It works like a camera. Exactly. So it detects a light from objects surrounding the eye. بعدين it focuses the light on the things that surround on the picture that it sees. So حكينا different purpose, different target. Okay. إذا نيجي نتطلع هون. Okay, so this is the diagram that we are going to take إن شاء الله in يعني خلينا نحكي next lesson. مثل ما حكيت لكم هلا هون لما بدنا نعمل summarizing, it's gonna be nice to summarize the main ideas. هون إذا بنيجي بنحكي بيحكي لنا هو إيش اللي هي the way of seeing pictures. اوكي، هو بورجينا طريقة كيف بنشوف. اول شيء انه احنا العين بتستقطب الضوء وبتحول هذا الضوء على الصور الموجودة قدامها المفهومة للعقل. تمام، ننتبه بتكون مفهومة to your brain. بعدين هاي البيكتشر بتم ارسالها الى خلف العين، ولما بتوصل اللي هو يعني اللي هو خلف العين شو مالها بتكون upside down مثل ما شرحنا هون. فهي بتكون هي الأوبجكت، العين بتشوفها upside down، وبعدين بيجي البرين بيعمل تعديل لإلها مرة تانية. سوري طبعا إنه أنا ما طولت كتير لأنه أنا شوي تعبانة، ولكن this was our lesson for today. هذا هو درسنا لليوم. Please write down each note in your notebook or in your pupil's book. نكتب إذا حاب تكتب المعاني على الدفتر اكتبهم، حاب تكتب المعاني على الكتاب برضو اكتبهم. it's up to you. عندك مساحة كتير كبيرة هون. طبعا اللي بحب، أنا ما رح ألزم الجميع، ولكن اللي حابب إنه أنا أشيك له على قراءته بإمكانه إنه هو يقرأ كل فقرة بشرحها بالدرس، وبعد ما يقرأها شو يساوي؟ يبعت لي وأنا بشيك. يعطيكم العافية يا سابا. see you إن شاء الله in our next lesson.